Donc, je vous remercie d'être revenu de la pause déjeuner. Nous allons continuer nos discussions. Donc, après avoir entendu ce matin plusieurs présentations qui nous ont montré comment les fermiers et les vétérinaires peuvent collaborer ensemble pour combattre ce fléau de l'antibiorésistance, nous sommes très honorés d'accueillir cet après-midi, ici parmi nous, le docteur Vytenis Andriukaitis, donc le commissaire en charge de la santé et de la sécurité alimentaire, ainsi que M. Fernand Etchen, le ministre luxembourgeois de l'agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs. Donc, le but de cet après-midi, c'est d'avoir une petite table ronde afin d'approfondir donc les sujets qu'on a entendus ce matin. Mais avant de passer à la table ronde proprement dite, je vais donner la parole au commissaire de nous donner quelques mots d'introduction au sujet. Merci. Okay, it will be better here. Okay. Yeah. Okay. Dear Minister Fernand again, dear Didier Delmotte, ladies and gentlemen, colleagues, it is a great pleasure for me to address this important conference co-hosted by the Luxembourg Presidency of the Council, la Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire and the European Commission. I am grateful to all of those who have helped to organize this event and bring everyone together here today. Following my appointment as Commissioner, European Commissioner for Health and Food Safety, now almost 1 year ago, one of my first tasks was to identify the main priorities on which I would focus during the course of my 5 years mandate. I drew up 2 lists, one for health and another for food safety. Under the health pillar, I selected prevention, promotion, and protection, of course, risk factor management in this context, reducing the burden of chronic diseases, healthcare systems, protecting citizens against cross-border threats, and antimicrobial resistance. Under the food safety pillar, I choose crisis management, food safety, and better regulation, a revision of the decision-making process for genetically modified organisms, very important topic, endocrine disruptors, cloning, animal welfare, food labeling, and antimicrobial resistance also. As you may have noticed, antimicrobial resistance was unique in that it featured in both my health and food priorities, reflecting that the fact that antimicrobial resistance spans both pillars of my portfolio. Why? Because people are dying when antibiotics don't work. First slide, please. You see in this slide that the major new types of antibiotics have been developed in over the last 30 years, and last antibiotic was created in 1987. 1987. It's very important. As you see how many years we live without new antibiotics, from 1987. This week, a very interesting article was published in the International New York Times on IMR. This article is very important, you know, taking on the superbugs. And here it's very important sentence. In most large-scale livestock operations, antibiotics are mixed with water to prevent illness and encourage growth, which contributes to the breeding of drug-resistant bacteria that enter the food supply. It's from New York Times. There is a quote there from Ellen Silbergeld, professor
of Environmental Health Services, where she says that she, I quote, was born at the dawn of the antibiotics era, and probably before she I dies, the antibiotics era will be over. This is a fact. Since 1987, no new antibiotics have been developed, and the resistance continues to rise. With the same trend, we will have 10 million additional deaths annually by 2015, more than killed each year by cancer. This is really a human tragedy, but it also threatens the stability of health systems and puts in danger many great achievements of modern medicine, making it impossible to fight infections that have been manageable for some years now. If the trend continues, it can undermine or even halt the treatment of chronic diseases. Slide second. Increased resistance to antimicrobials, especially antibiotics, not only has a direct impact on human and animal health due to the failure in the treatment of infectious diseases, but also carries a heavy economic cost. In this slide, you see only the cost of hospitalization, but the cumulative loss of economic output would reach 60 trillion to 100 trillion United States dollars in 35 years, according to the recent report from the United Kingdom government. Slide 4, please. Antimicrobial resistance in Europe, as you know, which countries are more or less affected, and it's very, very illustrative. An accumulation of factors, including the excessive and inappropriate use of antibiotics and poor infection control practices, could bring us back to the pre-antibiotic era, with massive negative consequences for people's health, not only in Europe, but across the entire world. Next slide, please. The statistics and predictions are alarming. At global level, 10 million lives could be lost per year by 2015. In addition, consumption of antibiotics in human medicine grew by almost 40% between 2000 and 2010. Globally, livestock consumed 63,000 tons of antibiotics in 2010, according to the United Nations. It is plain to see why many are forecasting that the magnitude of IMR as a global issue will reveal that of climate change. Slide 6. The IMR concerns not only people but also animals. The superbugs are being transmitted through the food and water supplies. These resistant organisms know no borders. They are part of our industry, farming practices, cities, hospitals, water drain systems. This clearly shows that IMR is a problem which requires global action and also requires a One Health approach across human and animal sectors. To be efficient, we need to act in all sectors: public health, healthcare, food safety, biosafety, environment, research and innovation, international cooperation, animal health and welfare, as well as farming. We need more prevention and control of IMR through strict hygiene, especially introducing those rules, and appropriate use of antimicrobials. We need more research. We need greater incentives to develop effective and affordable new antibiotics. We can only succeed if all of us play our role. Medical staff, veterinarians, farmers, environmentalists, scientists, epidemiologists, pharmacists, engineers, livestock operators, and also the legislators. I invite all the European Parliament members to join us in the fight against IMR. This is not the question of north part of Europe or south part of Europe when we see discussions on veterinary medicine and medicated feed. That doesn't know geography. And we are ready to invite all our 28 member states to understand that we need an effective legislation in One Health approach. Please show slide 7.
We also need strong partnerships across the world. I am glad to see that there is an increasing attention on the global level to this issue. Indeed, one might say that 2015 could even be seen as a year that IMR truly came of age on the international political stage, as you see. The ongoing national and international initiatives on IMR in areas such as surveillance, vigilance, the regulation of antibiotics, infection prevention, and research have led to some important actions worldwide. This year we have seen the emergence of the WHO Global Action Plan in May, the Food and Agriculture Organization resolution on IMR in June, the G7 statement of IMR also in June, as well as the action package in IMR of the Global Health Security Agenda. Yesterday, I attended the Transatlantic Task Force on IMR meeting. OECD economic study and the World Animal Health Organization guidelines are ongoing. And of course, fighting IMR has long been a priority for the European Commission. Indeed, the Commission launched a 5-year action plan to combat IMR back in November 2011. This EU action plan involves all sectors and aspects of IMR: public sector, healthcare, food safety, biosafety, environment, research, innovation, international cooperation, animal health and welfare. It aims to strengthen the prevention of and control of antimicrobial resistance across all sectors and to secure the availability of new antimicrobial agents. Now, nearly 4 years since the action plan was launched, I am pleased to know that important progress has been made in Europe. Furthermore, the action plan has certainly been instrumental in increasing international awareness of this issue. But despite this progress, I am certain we can be more ambitious in this area in the future. This is why I have recently launched an evaluation of the action plan with a view to making informed decisions on what additional measures could and should be taken in the medium and long term to combat IMR in the European Union and across the world. In particular, I believe the European Union is a leading place to serve as a global leader and catalyst in the fight against IMR. Fueling the political momentum for real and lasting change. Ladies and gentlemen, IMR can be defeated through changes in attitudes and practices on the ground, and in particular in hospitals, in everyday general practitioners' work, and of course also in case of animals and on farms. I have seen some excellent examples in the Netherlands earlier this year, where monitoring is done in the farms and around those areas where the concentration of farming is high, and the hospitals are able to identify patients that are at risk, separating them from other patients if they have temperature, and it's a very excellent example of One Health approach. This is a real One Health approach, as you know. This approach is also enshrined in the Commission proposal to revise EU laws on veterinary medicine and medicated feed. As you see this excellent picture, we must be very careful on this picture because of antibiotics must be banned in such technologies. We seek to improve our laws and to use on the use of antimicrobials in animals, including incentives for developing new antimicrobials and the possibility of reserving certain antimicrobials for people only. The broad aim is to improve access to veterinary medicines in the EU and to strengthen European Union actions to fight antimicrobial resistance. The proposed rules were developed with the needs of all stakeholders from the veterinary sector in mind, including competent authorities, industry, and farmers. It brings me back to today's event where we are discussing the use of antimicrobials for the treatment of farm animals, and in particular how their use might be reduced and otherwise improved. I looked forward to taking part in the panel discussions.
And of course, let me finish by reaffirming my resolute commitment to doing all I can to help combat IMR, both within the EU and internationally. Throughout the duration of my mandate as Commissioner for Health and Food Safety. I know that One Health approach needs in cooperation, but especially in coordination. But I know how it is difficult to encourage all actors, all stakeholders to coordinate our activities, because all like word coordination, but nobody likes to be coordinated. It's a huge challenge for us. I hope you are on board with me. Let's create synergy of our actions and keep our antibiotics effective. Thank you. Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos paroles très engagées, donc en rappelant l'importance du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je vais donner maintenant la parole à M. Fernand Etchen, le ministre de l'Agriculture du Luxembourg. Merci bien. Monsieur le Commissaire, chers Vuténis, chers représentants des institutions européennes, chers participants, malgré mon emploi de temps actuel très serré, hier on a eu un conseil agripège à Luxembourg. Ce matin, j'ai eu un conseil des ministres à Luxembourg. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette conférence à Bruxelles dans le cadre de la présidence luxembourgeoise en étroite collaboration avec la FESAS et la Commission européenne. Le sujet de la conférence, à savoir l'antibiorésistance, nous concerne tous d'un point de vue de la santé publique et me concerne particulièrement dans ma fonction de ministre de l'Agriculture en relation avec la santé animale qui a une influence directe sur le bien-être animal. Le fermier, en tant que détenteur d'animaux destinés à la production de denrées alimentaires, doit être garant de la santé animale, mais aussi de la sécurité alimentaire. Son meilleur allié pour atteindre ces buts est sans doute son vétérinaire qui, par ses connaissances, peut faire le diagnostic des différents troubles de la santé qui sera nécessaire pour instaurer le traitement adéquat et prescrire ainsi les médicaments, y compris les antibiotiques qui s'imposent. En suivant l'évolution des troubles de la santé du troupeau, le vétérinaire peut rectifier éventuellement le tir et aider son client, le fermier, à produire des denrées alimentaires d'origine animale dans le respect de la santé et du bien-être animal. Le vétérinaire et le fermier peuvent compter dans leur activité sur la contribution de la recherche et des laboratoires. Ces dernières permettent de confirmer le diagnostic et ainsi mieux cibler le traitement qui, dans le cas des antibiotiques, va réduire le phénomène d'antibiorésistance des germes présents au niveau des élevages et minimiser l'effet de ce dernier au niveau de la santé publique. Je tiens à remercier les organisateurs pour leur initiative, les orateurs de ce matin pour les présentations très intéressantes, c'est ce qu'on m'a rapporté, et je souhaite à tous les participants de cette conférence un échange très utile dans cette matière complexe, mais d'un intérêt général. Merci, Monsieur le Ministre. Et je passe désormais la parole à Monsieur Rémi Petiot, représentant du Parlement européen. Oui, je vous remercie. Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
Au nom de Françoise Grossetête, je souhaiterais d'abord vous remercier pour l'invitation qui lui a été faite pour s'exprimer ici aujourd'hui. Madame Grossetête souhaite vous transmettre toutes ses excuses. Malheureusement, elle a été retenue elle-même dans sa circonscription comme chaque fin de semaine et elle ne peut donc pas être parmi nous. C'est pourquoi elle m'a demandé de vous transmettre un certain nombre de messages importants qui lui tiennent particulièrement à cœur. Comme beaucoup, Madame Grossetête est très inquiète de l'accroissement du phénomène de résistance aux antibiotiques. Monsieur le commissaire a rappelé les chiffres à l'instant, qui constituent par ailleurs un excellent exemple du lien entre santé animale et santé humaine. C'est pourquoi elle a souhaité faire de ce sujet l'une des priorités de son rapport sur la révision du cadre réglementaire applicable aux médicaments vétérinaires. Ce règlement est en effet aujourd'hui l'un de nos principaux, l'un de nos plus concrets moyens d'action pour lutter contre l'antibiorésistance, au moins dans le domaine de la santé animale. Madame Grossetête a ainsi accueilli très favorablement le projet de texte de la Commission européenne et les propositions qui ont été faites en matière de lutte contre la résistance aux antibiotiques. Elle soutient par exemple entièrement les dispositions visant à élaborer une liste d'antibiotiques d'importance critique qui serait réservée à la médecine humaine. Elle aurait souhaité cependant aller plus loin sur un certain nombre de points. Elle a par exemple regretté l'absence de définition précise des différents modes d'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, notamment l'usage thérapeutique, prophylactique ou métaphylactique. Et elle a souhaité proposer des définitions sur ces points-là. Elle souhaiterait en tout cas restreindre davantage l'usage prophylactique et métaphylactique des antibiotiques dans les élevages. Tout comme d'ailleurs un certain nombre de ses collègues qui ont déposé un grand nombre d'amendements sur ce sujet. Les négociations sont actuellement en cours avec les rapporteurs fictifs des autres groupes politiques pour préciser les conditions de ces usages et nous pourrons en reparler plus tard. Une chose doit être claire cependant, le recours aux antibiotiques de manière prophylactique ou métaphylactique ne doit jamais être routinier et ne doit jamais constituer une alternative aux bonnes pratiques d'élevage. Madame Grossetête a également souhaité préciser les conditions dans lesquelles les vétérinaires sont autorisés à prescrire et à vendre des produits antibiotiques. C'est le fameux article 107. Elle estime que la vente d'antibiotiques ne doit être possible qu'après un diagnostic vétérinaire et suite à un examen de l'animal. Cela peut sembler logique, mais ça n'était pas entièrement clair. La vente en ligne est également un point qui lui tient à cœur et qui a retenu son attention et elle estime que la vente en ligne d'antibiotiques doit être absolument proscrite à cause des dangers et des risques qu'elle entraîne. Enfin, restreindre la consommation d'antibiotiques n'est pas tout. Ça n'est qu'un seul bout de la lorgnette. Et Madame Grossetête estime que la recherche en antibiothérapie doit également être favorisée pour que de nouveaux antibiotiques ne puissent être mis sur le marché plus rapidement, notamment en médecine vétérinaire. C'est pourquoi elle a proposé d'étendre la durée de protection des données qui s'appliquerait aux nouveaux antibiotiques. Cette législation est donc une opportunité formidable pour stopper les abus et clairement encadrer l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. C'est pourquoi Mme Grossetête y attache une importance toute particulière. Nous travaillons d'arrache-pied sur ce texte avec les rapporteurs fictifs des autres groupes politiques et espérons pouvoir bientôt mener de fructueuses négociations avec la Commission et le Conseil. Les enjeux sont énormes, soyons à la hauteur. Je vous remercie.